giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Damas y caballeros, bienvenidos a Miami. Mi nombre es Manuel y también puede ser su tour guide en español. Y por último, para terminar, si usted tenemos en la casa, tenemos 3 veces campeones de la NBA. No, guys, soy Leonor, 20 millones de dólares al lugar. Y por ahí cuando le cambiaron el nombre, me contaba a ellos, desde Rich. El segmento que izquierda se llama Wynwood Walls. This is a mansion that belongs to this awesome Spanish actor, Mr. Antonio Banderas. Esta mansión a la izquierda le pertenece al fabuloso actor español, el señor. Mira lo propio que hemos visto. Y oro, Jackie Chan. Jackie Chan did movies like Rush Hour 1, 2, and 3. And he's also known for being one of the few actors in history. Las cuales le solían pertenecer a la famosa reina de la salsa. Su nombre es Ricky Martin. Guys, that's all on the top. It's only a jacuzzi for 30 people. En el año 2000. Y su nombre es P.D. Bogdan. Nombres. A este caballero le encanta su privacidad, como pueden ver, pero a veces también se lo ve caminando. Will Smith. A su mano derecha veremos la mansión que le pertenece al fabuloso actor, el señor Will Smith. Frente a ella vamos las cataratas. Rihanna used this mansion for the music video Needed Me, and she liked the house so much that she had to buy it. The founder of Miami Beach in the year 1915. Michelle fue nombrada en el honor de Carl Fisher, el fundador de Miami.
Oh yeah, do it.